හෙට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්ද? ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අනේ අම්මෝ මට බෑ බයයි. Is presenting difficult for you? Doing presentations, is it a nightmare for you? Come on, don't feel so. Because next time when you make a presentation and when you deliver your talk, feel more confident with these phrases I'm going to introduce to you today. When you go there and start to present, you greet. You can simply say, hello everyone. If they don't know you, you can introduce yourself. Hello everyone, I'm Rukshi. I'm Rukshi Panditharatne from ABC Company. And then you can say what your topic is using this sentence. As you can see on the screen, the topic today is hello everyone, I'm Rukshi Panditharatne. As you can see on the screen, the topic today is how not to worry. මේක ඔයගොල්ලෝගේ thesis එක ගැන presentation එකක් වෙන්න පුළුවන්, office එකක monthly budget එක ගැන, annual budget එක ගැන presentation එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොන presentation එකක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා presentation එකක් කරන්න හිටගත්තම තියෙනවා යම් යම් දේවල් ටිකක් අපි පටන් ගන්න කලින් අපේ audience එක prepare කරවන්න. Right? When you go there and stand there to present, before you present, you need to prepare your audience by presenting your concerns. You need to tell what your concerns are. මෙන්න මේ වගේ concerns මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. පොඩි concerns ටිකක් තියෙනවා audience එකට කියන්න. Does everyone have a handout? If you have a handout to be given, you can ask them. Does everyone have your handout? Handout එක තියෙනවද? You will see the lines here. And if you do not want them to take down notes, you can say, don't worry about writing. I will be sharing the copies of the slides at the end. Don't worry about writing. I will be sharing the copies of the slides at the end. If anyone wants these slides, I can email it to you. If anyone wants these slides, I can email it to you. ඔන්න දැන් presentations වල වැදගත්ම point එක. මේකත් concern එකක් තමයි. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද presentation එක මැද්දේ ඕන එක්කෙනෙක් අත උස්සස මට ප්‍රශ්නයක් ඔහොම ඉන්නවනේ නේද ප්‍රශ්න. දැන් මේකත් කියන්න ඕනේ presentation එක පටන් ගන්න කලින්. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නෑනේ ඇහැව්වට කමක් නැද්ද මැදදී ප්‍රශ්න නැත්තම් අපි ඉන්න ඕනේද එහෙම නැත්තම් පස්සේ මීටින් එක ඉවර වෙලා ප්‍රශ්න අහන්නද කියලා. Now you need to inform this and you need to raise your concerns there, right? You can use these lines to inform them or make them aware of this concern. If you have any questions, please feel free to interrupt me at any time. මෙහෙම කිව්වොත් නම් ඉතින් ඕන වෙලාවක අතුසලා ප්‍රශ්නයක් කිව්වොත් කරන්න දෙයක් නැහැ, because you have already raised your concern. You've already made them aware. If you have any questions, please feel free to interrupt me at any time. And secondly, if you have any questions, I'll be happy to answer them. If you have any concerns, I'll be happy to answer them. But at the end of the session. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් උත්තර දෙන්නම්. නමුත් අවසානයේදී. And thirdly, we will have a time for questions. At the end. We will have a time for questions at the end. අර දෙවෙනි එක තරම් දිගට යන්න ඕනේ නැත්තම් you can simply say, if you have any questions, we will have a time for questions at the end. දැන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ. අහලා තියෙනව නේද මේක? presentation එකටත් මේ කතාව මෙහෙම්මම පොදුයි.
Do you give your outline to your audience, or do you structure your presentation? Do you have a slide for your objectives? තියෙනවද? නැත්තම් ඉතින් අතර මග තමයි හොඳේ. අතර ගම නෙමෙයි යන්න වෙන්නේ. Okay, so you need to have a structure and you need to tell them this is the structure. This is the sentence you can use to talk about your structure. In this presentation, I will focus on 3 main points. In this presentation, I will focus on 3 main points, and you give your points. Let me start over. In this presentation, I will focus on 3 main points. What is worrying? Repercussions of worrying. How not to worry. Steps. Even in a presentation, engaging with the audience is vital. හිතන්න එපා මේ මම හිතනනේ දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්නේ මං විතරක් මගේ හුදට මගේ හිත පිරෙන්න බඩ පිරෙන්න මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මම කරගත්තම ඇති. එහෙමනේ එහෙම කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට ටිකක් කම්මැලි හිතනවා. අයියෝ මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක මේ එයා යාටමනේ කරගන්නේ එහෙම කියලා හිතන වෙලාවල එන්න පුළුවන්. Now you need to engage with the audience. Now you are in the presentation body. Right? ඉතින් මේ engagement එක ක්‍රමයක් තමයි අපි වචන වලින්. Don't just say and so එහෙමනේ අපි නේද presentation එකක කියාගෙන යද්දී and දාලා එකක් කියනවා ඊට පස්සේ then කියනවා ආපහු and කියනවා ආපහු then කියනවා ඊට පස්සේ so කියනවා right? No, we are going to use different terms. You can start your body with, first of all, let's talk about what is worrying, the definition of worrying. And then you talk about your definitions or what you have to say. You can just present. And then secondly, I'd like to look at the repercussions of worrying. අපි බලමු worry වෙන එකේ දෙවනියට අපි බලමු worry වෙන එකේ මොනවාද තියෙන බලපෑම් කියලා අපිට. Thirdly, කියලා ඊළඟට point එකක් ගන්න පුළුවන්. And then at the end you can say finally, I'll give you some tips. How not to worry, right? And then if you want to add a point, you can start adding the point with the phrase in addition to that, and කියන්න එපා. අනිත් පාර මොකක් හරි point එකක් add කරනවා නම් you can say in addition to that, right? And also in the middle of the presentation, always check whether your audience is with you or not. Are you with me? Are you with me? Are you following me? මාව follow කරනවද? මාව අහන් තින්නේ? මං කියන එක are you clear? පැහැදිලිද? නිතරම ඒක check කරන්න. This is called audience engagement, and this is very important when you are making a presentation. The final point is, imagine a person asks you a question. ඔන්න දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. බුක් ගාලා පැනලා උත්තරේ දෙන්න යන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා බලන්න තමුන්ට ප්‍රශ්නේ තේරුණාද කියලා. You need to see whether you understood that question well. If not, you can always ask for the question again. Sorry, could you please repeat that question, please? Sorry, could you please repeat that question, please? And always when someone asks a question, acknowledge or thank them for asking that question. මේක පොඩි trick එකක්. presentation එකක් ඇතුලේදී කවුරුරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම අපි thank කරනකොට ඔය වගේ වචන කියනකොට අපිට පොඩ්ඩක් හිතන්නත් වෙලාව හම්බ වෙනවා මොකද දෙන්න ඕනේ උත්තරය කියලා. This is a trick. So you can simply say, excellent question. Excellent question. Thank you for raising that concern. මේ හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා තප්පර ගානක් අරන් හිතනවා දැන් මම මොකද මේකට දෙන උත්තරේ කියලා. You structure your answer. Thank you for raising that concern. Or that was an interesting question. That was an interesting question. And after you answer the question, check with the questioner whether that person is satisfied or not.
එතකොට ඕගොල්ලෝ උත්තරේ දීලා ඔයා තෘප්තිමත් වෙලා වැඩක් නැහැ නේ. උත්තරේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච කෙනා තෘප්තිමත් වෙන්න ඕනේනේ. නේද? right. අහන්න. Is it clear now? Is it clear now? Have I answered your question? Have I answered your question? මේ දේවල් වැඩිපුර දේවල් තමයි. නමුත් මේ දේවල් වලින් පුදුම ලස්සනක් වගේ presentation එක ඊළඟ level එකට ගෙනියන්න add වෙනවා. So never say presentations are difficult or presenting is difficult. Next time, prepare a script. Prepare a script with this general outline I gave you today, and I'm sure your next presentation is going to be your best.